sector to ensure available commercial volumes reach commercial LPG requirement is going to be supplied from today by OMCs in coordination with the state government so that there is no hoarding or black marketing. Honorable Speaker, sir, alternate fuel options are being activated to ease pressure on LPG and gas channels. Kerosene is being made available through retail outlets and PDS channels, and fuel oil is being made available for industrial and commercial consumers. The Ministry of Environment has advised state pollution control boards to permit for the duration of this crisis period the use of biomass, RDF pellets and kerosene coal as alternate fuels for the hospitality and restaurant segment for 1 month, which would enable wider range of establishments to switch and free up LPG for priority consumers. Consumer prices have been shielded from global market conditions. Despite the Saudi contract price rising 41% between July 23 and March 26, the PMUY beneficiary price has fallen 32 cents in the same period and per percent and stand at rupees 613 per 14.2 kilogram cylinder in Delhi. The non-subsidized consumer price stands at rupees 913 following the recent rupees 60 adjustment against a market-determined price of approximately rupees 987. Of the rupees 134 per cylinder adjustment required by prevailing global market conditions, the government absorbed rupees 74. The effective additional cost for a PMUY household is under 80 paise per day. Equivalent LPG prices in the neighborhood stand at rupees 1,046 in Pakistan, rupees 1,242 in Sri Lanka, and rupees 1,208 in Nepal. OMC compensation of rupees 30,000 crores has been approved against losses of approximately rupees 40,000 crores in 24-25. Honorable Speaker, sir, state governments have responded with full cooperation and active coordination. On 11 March 2026, senior OMC officials met with state government administrations across every major state: Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Odisha, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Telangana and Andhra Pradesh. Chief Secretaries and senior officials have been briefed on the supply position, the priority sequence and the enforcement framework. District-level monitoring committees are being established. Anti-diversion raids have been conducted and cases registered in multiple states. This is cooperative federalism, responding to a national challenge with the coordination it demands. Honorable Speaker, sir, this is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors, behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. The record of preparation and the record of response speak for themselves. I thank you, sir. माननीय सदस्यगण, माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी
बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाजत देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी। संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। नहीं वो। आप जाइए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी सीट है, यह उचित नहीं है। नो। सीट पर भेजो सर, सीट पर। तर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या संदर्भात माहिती दिली आणि लोकसभेमध्ये Honorable members, you have been elected by the people to represent their concerns in this house, not to create disruption. I will appeal to Venugopal ji कि please kindly you ask to your people, they should vacate the bill. तर राहुल गांधींना बोलायला न दिल्यानं संसदेमध्ये मोठा गदारोळ झालेला आणि याच संदर्भात आता घोषणाबाजी देखील पाहायला मिळते। एक छोटासा ब्रेक, या सगळ्या बातमीवर आपलं लक्ष असेल, पाहत राहा एबीपी माझा।